15-year-old Rabi and her siblings lost their father at a very young age. For Rabi, going to school is important, but sustaining her family's herd of cattle is her major priority. She, however, understands the need for Islamic knowledge. Bana zuwa makaranta boko, amma ina zuwa Islamiyya. Ana koya mana hadisai. Da kuma mun karatun Qur'ani. Saboda yana magana akan iyaye. Ya ce duk wanda ya saba ma iyayensa ba zai shiga aljanna ba. The nomadic lifestyle of moving with cattle from one location to another in search of pasture has been mastered by Rabi. Every morning, she takes the cattle out alongside with her little brother. They brave the weather elements to ensure the cows are well fed. Ina jin daɗi mana ina yin kiwo su musamman ma in suka ƙoshi. Yanzu haka in mun tashi daga nan kowa zai je ya sha shanun shi inda yake so. Saboda mu ba mu da yawa ba za mu iya sa su inda wani ya sa shanun shi ba. Shi ya sa shanun mu gashi waɗansu ma duk suna rashin lafiya saboda suna da yunwa. In muna zuwa cikin gari za mu ji an kira an shega masu kama shanu nan sun zo. Kuma ba inda za mu fito dole sai sun kama sannan za mu dawo da shi. Shi ya sa ma muka daina zuwa. In za mu je ma sai dai mu je da daddare mu kiwo mu dawo. Unlike Rabi, her sister Jamila appears more interested in getting formal education, but funding has been a challenge. She hawks yogurt, known popularly as fura da nono, every day, hoping to be able to afford books someday. Ina zuwa makarantar boko ina aji 4. Ana yi mana da safe a yi mana English, kafin a fita break a yi mana maths. In ranar social study ne a yi mana, in kuma hau economy sai a yi mana. Daga ni sai ƙanina, ni ma ban koma yanzu ba ni da littafi, shi yasa ban koma ba. Ina so in zama doctor saboda aikin doctor wasu suna yin tsakani da Allah. Su yi ma mutum magani, su ba shi allura, su ba shi magani ya sha. Rabiu Ahmad is one of the young Fulani men who dreamt of acquiring Western education, but access to school facilities and the nomadic culture has denied him this privilege. Gaskiya saboda a yanzu wannan lokacin ilimin boko yana da amfani. Inda an samu dama a lokacin kan gaskiya da za a yi. To amma yanzu ka san yanayi in ka dan mutum ya dan wuce wasu shekaru har ka yi gida da wuya ka yi ka samu daman karatu. Shi ilimin boko muhimmancinsa don in ka yi boko ko ina ne ka shiga ba ma wannan ƙasarmu ba ko ina ne ta yaɗu kuma kashi 90 cikin 100 a duniya an fi amfani da boko musamman turanci haka don kowane wuri ne kaje za ka iya magana da mutum kuma zai fahimce ka za ka fahimce abin da yake nufi. Amma kaga sauran yarurruka da wuya ka shiga wani wajen ka ji ana ya yaɗu kamar yadda boko yake. Kuma na biyunsa za ka iya taimakawa al'umma da wannan ilimin boko. Za ka ga yawanci ma
ba kowanne ne ya yi boko ba. Amma ni dai a ra'ayina inda na yi boko zan iya kare masu wani abun da duk zai taso wanda ba su san ba su da iliminsa a kai. Duk zan taimaka masu a ɓangaren wannan ɓangare. Wani ma zai iya neman ma taimakonka a wani ɓangare, don za ka ga duk wanda ya boko ba dai duk wanda ya boko, in ka yi bokon Allah ya baka sa'a za ka ga kana da wani daman. Yanzu nan inda muke wani lokacin he mutum ya zo yana turanci ba a ji abin da yake faɗa. Ba mamaki wani alheri ya zo da shi. To kaga in kai ka ɗan yi karatun za ka iya kai ma ba da gudunmawanka a wannan ɓangare. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And I don't have to tell you, all around us we have problems. And some of those problems, according to the World Bank report 2018, lack of access to basic education is one of the reasons to blame for some of the societal problems we face, including insecurity. A lack of a sound education leaves a person misplaced and they don't really know the right paths to take. So for example, it is more difficult for a person who is educated to get recruited by bad groups like bandits and terrorists. It is easier for someone who is not very well educated and enlightened to go into such groups and get recruited easily. So you see they are used as bait for those kind of groups. The primary occupation of Fulani pastoralists is raising livestock. But as they went about this nomadic preoccupation from one location to another in search of water and pasture for their animals, acquiring Western education was never a priority for them. Dalilin wannan da abin da ya komar da mu baya muna ganin gurin akwai sauran neman kiwo inda muke tafiya muna zuwa kiwo mu je mu dawo. Mu je kasan Bauchi mu yi kiwo mu dawo, mu shekara nan mu koma nan Abaji mu shekara nan mu koma wannan bangare mu shekara nan mu dawo nan mu shekara nan har muka zo muka tsinci kanmu muka zauna a nan. Don ila garin daga nan har bakin Bino ba inda mu yawo ba da neman dukiyar nan. To kin ga wannan yanayi shi ya hana zaman yaran mu su yi makaranta. Da ya kasance lokacin muna ganin ba wai a'a mu zauna ba ne kuma da rashin iyaye ba mu samu sun sa waɗannan abubuwa a gaba ba. From the 15th through to the 17th century, when the Fulanis first settled in Nigeria, Western education was not important for the Fulbe. But with the coming of Westernization, the Fulani pastoralists gradually developed interest in Western education. Idan aka buɗe nomadic education, akwai cattle range, akwai mumuna da Hausa ana kiran shi mashekari. To idan aka yi arrange din aka yi nomadic education, in kana da ɗa biyu za ka ce wannan yau ya tai makaranta wancan gobe ya tafi. In kana da 4 za ka ce biyu su tai makaranta biyu su zo kiyo. To a cikinsu dole za a samu masu ilmi. Ai ko a cikin gari akwai mutanen da ba kowa yake karatu ba. To idan aka yi musu makaranta nomadic education a cikin range ɗinsu, da yawa za su yi karatu ai. Me zai hana su yi karatu? Ko matansu ma za su yi karatu. Ko manyan mutane suna yi karatu. Yes, nomadic education abinda an ma'anar nomadic education duk wanda yake bai da tayin da zai tafi inda makaranta yake a yi mishi makaranta kusa da shi ya je ya yi karatu. Zai yi, ba abinda zai hana yi. When they arrived in Nigeria, they settled in Kano, Zaria, and Katsina as Islamic clerics. Arabic and Islamic education was an important part of life for the pastoralists, aside their tradition of rearing cattle. Don Fulani sun samu dama su yi karatu. Ai yanzu abun da yake hana su fita su gaya ma su je gidan radio, social media su yi abubuwa su yi post abubuwa rashin ilimi ne.
suna jin tsoron ma magana yadda za su buɗe bakinsu su yi magana wannan yake masu nauyi. Sai dai a gaya masu wasu idan suka ji ma maganan kuka suke yi shikenan ba su da baki da za su buɗe su yi magana gwamnati ya ji ko wasu waɗanda suke yi aiki under government duk su ji abubuwan da yake damun Fulani. Ba su yi magana shine ya jawo wannan abu, amma da za su yi karatu za su so yadda za su yi su gaya ma har abu ya kai wajen gwamnati da sarakan ina da ina, sarakan Fulani, sarakan gargajiya na village kauye da kauye haka. With more and more Fulani communities realizing the importance of formal education, the search for Western education is becoming more desirable. Abun da yasa na ga makaranta yana da muhimmanci, kaga na farko mutum in yayi rashin lafiya, in baka yi karatu ba za ka san yadda za ka sami shi magani. Na biyu yanayin rayuwa cikin jama'a, in baka yi makaranta ba ka san yadda za ka yi shi ba. Na uku shugabanci ashe ga yadda za ka yi shi ba za ka iya yi shi in baka san yadda za ka yi makaranta ba. Ainihin na hudun shi, in baka sa ma yara ilimin makarantar ba yanzu zamani ya riga ya wuce inda ake tsammani ba irin da bane. Shi yasa yanzu kaga wacce nan da ka gani ita nake gaya mata gama GS3. Yanzu ina kokarin biya mata SS1. To ina da yara 5 waɗanda suke cikin makaranta, sauran sun tafi yanzu suna can. Abin da nake buri in Allah ya da in ina raye su yi makarantansu su gama su komar da rayuwarsu cikin birnin da za su zauna ba su da wannan su je nan su je nan. Shi sa nake wannan fafata in ci ganin in fita nan in je wuni leburanci in wuni gona in je in bi shanu duk dai da haka dai don in biya musu makarantarsu su yi makaranta su yi ilimi. To ka gani zamani ya sanja ba kamar da ba, to da ina za ka gani ma Fulani sun gina makaranta a gida, ba dai suna cikin daji kawai suna kiwo ba. To yanzu wannan duk an bar shi ba a damu da wannan ba, a samu dai a yi ilimin ɗin. To make matters worse, for these pastoralists, climate change and competition for grazing space with local farmers and infrastructural development has become their major challenge of recent. As a result, most Fulanis are disenfranchised when it comes to land ownership. Muna ji ma kamar wani nan in an gama shirya amfani muna sa rai wai za a tashi a nan. Gaskiya ba zan ji daɗi ba, saboda ainihin nan na yi wayo ba na so mu je wani wuri. Ina buƙatar gwamnati ta saya mana inda za mu zauna, ta saya mana inda shanunmu za su yi kiwo, a kuma wata gina mana makaranta da na boko da na islamiyya. Mun zauna a can aka zo aka tada mu muka dawo nan. To sannan yanzu kin ga wannan ma ya zo katanga zai tada mu nan. Dole kuma da kaka za mu bar nan bayan Kirsimeti watan Januwari da ma wannan alkawari da shi zan bar nan an koma can baya. In fahimta ko? To abun yana ci mana rai matuƙar yadda muke tashin bamu da majority wurin da muke zaune wuri guda. Yanzu inda za a yi kiwon babu, kiwo ya riga wurin gaba ɗaya in ka shiga inda kake tsammani daji sai ka je ka samu duk gonaki ne. To ya za ka yi da shanu? Dole ita rigima. Saniya kuma ba irin ɗan adam ba mutum ba ne, in ka saka shi barna zai yi. Bayan da za ka saka shanu 10 kafin rana ya faɗi ba su taɓa gona wani ba, ba zai taɓa yi ba, saboda za su shiga su je su tafi. To yanda abun da ya gashi na yanda muke a cikin wannan wuri yanzu haka shekarar mu dai akalla kasar nan ina da shekara 46. Ina da yara 7 a ƙasa, ina da mata 2. Ƙanina yana da yara 5, yana da matan shi guda. Abubuwan da ba su dace wanda aka bari suka faru ba, bai kamata tun daga farko a bari su faru ba. Kamar range na Fulani grazing bai kamata a taba shi ba. Bai kamata gwamnati, abinda gwamnati ya kamata ta yi creating more, saboda hunda su ma da population they grow more. Ke gane ko? A ba su wurare kuma a ba su takardu a ce wannan wurin su ne halabiri ba wanda ya isa yanzu ya ce nasu ne. Shi ne to nan ne aka samu mistake din. Amma ko yanzu is not too late to go. Idan federal government ta tashi za ta iya gyara. In ta samu wanda suka sani za su ba ta shawara.
While the Fulani nomads have been fingered in the worsening security situation in Nigeria, experts are of the opinion it was the failure of government in addressing and managing the growing security challenges from the root that led to the banditry, kidnapping for ransom, and the age-long farmer-herder conflicts in the northwest. Unfortunately for people who do not understand the herding business, is that you go to the south, if the Fulanis that went there do not speak Fulfulde, they speak Yoruba. So if you don't include Yoruba in the radio to address them there, they will not understand. They do not understand a single word in Fulfulde because they were born there, they were bred there, they just talk in Yoruba. The same thing with Igbos. A Fulani Igbo can sell you for anything in terms of in Igbo language. Same thing with a Fulani Yoruba can do that. So unfortunately, people do not see it in that way. But we interacted with them, we know them, we go to them, we talk to them. They do not understand Fulfulde language. That is the problem. So what we decided to do was to get a radio station and talk to them, and particularly target those of them that are disillusioned and want to move to the area of criminality. But for the criminals, honestly, I have never had a comment on the criminals. But those of them that want to join, like the dropouts in the school, is the ones that we want to catch and catch them as early as possible so that they don't join them. And we're trying to make a barrier between the two of them. Trying to educate them will be in two phases. First, to make sure that the trade, that what they are doing is part of the economy. Like I gave you the statistics earlier on about how much it is in terms of the volume of money that are contributing to the economy. But then to also make them realize that, look, this industry of livestock that you have is absolutely important. Talk to me about one head of cattle. The skin is important, the meat is important, the hoof is important. Anything, whatever, everything about one cattle is very, very important. And it's like a money spinner. So if you educate them, even if you educate them along their value chain, you are okay. Because you are going to turn them around to contribute to your economy. But by the time you decide even to educate them over and above the value chain, you are also helping the system. Population explosion, climate change, and competition for scarce resources have worsened the security situation and has made the seasonal north to south migration, which used to be peaceful, now become the primary cause of most conflict. Da mu da kunan sai mu zo mu rinka hira, wani ma haya kwana gidan wani, to yanzu ai ba wanda zai je, ba wanda ya yarda da wani. Yanzu da ka gani Fulani yana tafiya kan hanya, to kwanda ya ga irin ku yana tafiya kan hanya, hankalin shi ya fi kwantawa. To lokacin da in mutum ya tuna da ya yi farin ciki, kowa yana zaune lafiya. Mutum yana matashi zai je hira ya kwana can cikin daji ya taso da safe ya dawo gida. To yanzu za ka je ka kwana a cikin daji ka dawo lafiya? Yanzu daga nan a da mun tashi muna matasa muna je hira kamar nan da bari. Mu je mu kwana ma sati biyu ma muna wasa. Ba wani matsala wanda zai shiga tsakanin matashi da matashi. Ina za mu ji daɗi, babu daɗi a mu dole mu ya bashi. Saboda duk ɗan adam ba zai so abun da zai ɓata rayuwar shi. Kuma nan area mu dai alhamdulillah a rugagen mu nan dai mu taɓa yau a zace an ɗauki wani an kama shi babu. Abun ma yana ɓata mana rayuwa, har ma haushi muke da wasu kamar za mu faɗa da su saboda wannan abu. Har ma kaman za mu yi faɗa da su saboda abun yana ɓata mana rayuwa. Ba zai yiwu ba ka haifi ƴaƴa kaman waɗannan kana tare da su a ce maka wannan ga abun da suke wannan ga abun da suke kamar mu nan yanda muke zaune nan. Kin ga shugabannin da police station da division da suke nan, ina ganin ba mu da wani damuwa a gurin nan. Ba mu da wani damuwa. Ba mu taɓa samun wani akasi akan wannan bangaren ba har yanzu dai a nan inda muka zauna a wannan area mu.
a nan dai family mu inda muka zauna har yanzu ba mu samu irin wannan akasin ko aka zo wani abu ya faru aka kama wani a wurin ko aka yi ce ga abun da aka yi a wannan gida har yanzu dai ubangiji Allah ya kare mana wannan abu. The establishment of nomadic education back in the 1980s was a foresight to address the challenges presently faced in the country by the bandits who believed to be the nomadic pastoralists. I mean, during the course of this and looking at what is happening, we go there, we go out there, we interact with them. Then we discovered that, look, these people do not have they require some skills. For example, if they drop out of school, what do you do with them? So they require skills. But skills was not in our earlier act and mandate. So we have to bend backwards to say, okay, those of them that dropped out, let's pick them up and then move them also forward so that we teach them 1 or 2 skills so that they can also be part and parcel of the system to contribute to the economy and the growth of the country. That we decided that we have been established since 1989. And this is 2018. We are nearly about 30 years, 2019, 30 years. Why don't we go out and do a research of every single nomadic pupil that went to a nomadic school? How have they fared? And where are they? Have they progressed? Are they dropouts? Are they the same people that are causing this problem? You know, the problem of this banditry. So these are some of the things that we decided to do. So we went out, the whole country, and we discovered that nothing less than 2 million of the nomadic children that we're talking about graduated from nomadic schools. Over 2 million graduated over the period. And then we discovered in the statistics, we now know the number of schools that are existing. We now know the number of people that are enrolled, that is the statistics of the numbers that are in school at any given time. We also know now where we have moved from the number of schools that were there in 1989 and then 2019, and so many other things. And we also discovered that some of our colleagues, or some of the pupils that actually graduated from these nomadic schools have progressed, and they are occupying very serious positions in the public service and in the country. We have professors, we have PhD holders who are lecturing, who went through nomadic schools. We have people in the army, in the police, in the custom. In every facet of life, we have graduates from nomadic schools that have moved on. The potentials in this nomadic cannot be overemphasized, and many believe educating this particular set of people can reduce crime and also improve the socio-economic drive of Nigeria. One of the things you'd observe with the nomadic group of children is because they call them in Hausa yaran nono. And so they're very smart. They're actually very smart. So imagine if you take them and put them in the right places. They have a lot to offer. And like Albert Einstein says, every child has a unique potential to shine. They end up not shining due to what they are offered in their community. It's a result of conditioning. But if they are taken from a young age with the right kind of early childhood education, firstly. Secondly, they are given a very strong foundational basic education. Even us in communities that we have to feed from their cows and bring the milk, we are going to have them in safer, more packaged ways, because now they are more sophisticated and they are able to offer it in different ways. That's one of the potential. The second potential is going to greatly improve the gross domestic product because it will boost interest in export as well. So other countries would want to come and tap into what we are enjoying as a country as well. So you see, this kind of attention for Nigeria improving export is going to bring in a lot of good economic activity. From the side of ECOWAS is going to improve our relationship with our other countries, hence improving regional integration as well. There's a lot of potential that these communities have to offer. Another thing they have to offer is they are going to also be a solution to our insecurity problems, because they are very well into the forest and they know all of those places. So imagine from a young age, those children are trained to be detectives in a very sophisticated manner, and they are trained in ethical education,
and they understand how valuable they are to their society as an individual. So from age 14, that detective actually starts to offer a lot of intelligence reports, and which is going to minimize our security problems a great deal. While the solution to these challenges largely lies with the government, young Rabi and her sisters can only hope that one day, someday, their dream of acquiring quality Western education will come to pass.